ওকে, আমরা শুরু করি তাহলে। তোমাদের লাস্ট ক্লাসে কারো কোনো কোশ্চেন আছে লাস্ট ক্লাস নিয়ে? Anyone? Okay, so লাস্ট ক্লাসে তোমাদের প্রবলেম নাম্বার কোনো প্রবলেম কি বাকি ছিল? আমি কি বলছিলাম যে প্রবলেম সলভ করার জন্য বাসায় কি একটু প্র্যাকটিস করছিলা? Yes, sir. ওকে, সো তোমাদের যে প্রবলেমগুলো ছিল তার মাঝখানে প্রবাবলি একটা প্রবলেম যে আমরা সলভ করছিলাম সেটা ছিল প্রবলেম নাম্বার 62 কি সলভ করছিলাম আমরা? প্রবলেম নাম্বার 62? জি স্যার। ওকে, সো ওইখানে মনে হয় আমরা একটা জিনিস একটু কারেকশন হবে, সেটা হলো এফএনটা মনে হয় আমরা এমজি ধরছিলাম কিনা, এফএনটা হবে এমজি কস থিটা, যেটা ওইটা হবে আমাদের। সো ওইটুক হয়তো বা কারেকশন হবে তোমাদের, কারণ ওইটা ইনক্লাইন সারফেসে ছিল। ওয়ার্ক ডান বাই ফ্রিকশনাল ফোর্স যখন ক্যালকুলেট করছিলাম তখন মিউকে এমজি, তখন কস থিটাটা আমার ওখানে ইনক্লুড হবে। বুঝতে পারছো কথাটা? সলিউশনটা একটু দেখো তো এখানে ইনক্লুড করা ছিল কিনা। না স্যার, ইনক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, cos theta টা এটাই হবে, কারণ the normal reaction force in inclined surface is mg cos theta. Okay, আজকে যেটা দেখবো, today we'll talk about mainly center of mass and linear momentum. Center of mass and linear momentum. So তোমাদের center of mass সম্পর্কে আইডিয়া কি? What is center of mass? স্যার, একটা ইমাজিনারি পয়েন্ট যেখানে সব ম্যাস পুঞ্জীভূত থাকে। Okay, so this one is this one is mass or other thing? এটা কি আসলে ম্যাস না অন্য কোনো কিছু? সরি, তো কি বলছেন, মানে ম্যাথস না অন্য কিছু, মানে বুঝি নাই কোশ্চেন। মানে এটা কি আসলে ও বলতেছে যে মনে করা হয় যে যেখানে টোটাল ম্যাসটা আছে আর কি, এরকম কনসিডার করা হয়। তাহলে এটা কি আসলে ম্যাস নাকি অন্য কোনো কিছু? সেন্টার অফ ম্যাস জিনিসটা কি আসলে? মানে এটা হচ্ছে আমরা একটা পয়েন্ট আমরা কল্পনা করে নিই যে এখানে ম্যাথসটা Yes. থাকবে। So this yes, the point is if we consider the position, then we have to think about coordinates. Okay, so এরকম আমরা পয়েন্ট কনসিডার করে নেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে হয়তো বা কোনো একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে বা কোনো একটা অবজেক্টের সাপেক্ষে হইতে পারে। যেমন দুইটা অবজেক্ট আছে, তো সেন্টার অফ মাসটা একটা অবজেক্ট থেকে কোন দিকে বা অন্য কোনো অবজেক্ট থেকে কোন দিকে। দিস ওয়ান ইজ মেইনলি দ্য পজিশন where this consider total mass of the system is acting on that point. So total mass is the mainly the, তাহলে সেন্টার অফ মাসের ম্যাসটাই হচ্ছে টোটাল মাস। যেটা সেন্টার অফ মাস যে পয়েন্টটা, ওই পয়েন্টের ম্যাসটা হচ্ছে টোটাল মাস অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, দেন আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের যে এটা আছে, সো okay, okay, now if you let's consider two mass system m1 and m2. The shear figure shows to m1 and m2. Then if you just keep they are connected by a massless string, just a massless rod, consider massless rod. Then if you try to balance this one just like that, in that case also m2 is the mass of the object, m2 is greater than the m1, then there will be no balance in that case. Okay, because the point যেখানে আমরা balance রাখতে চাচ্ছি, the point is close to the m1. Now, if you consider same the mainly balanced thing is in close to the m2, which is mass m2 is greater than m1, then in that case, so if you consider say the mass is like that, so it will happen like that. Okay, but if you just put it in a particular point where the total mass of the system is acting, then it will remain balanced. So m1 and m2, so this point, so here here this is the center of mass, so this one is considered as the center of mass. স্যার আরেকবার রিপিট করা যাবে? বুঝি নাই কি বলতে চাইছেন। Yes, so m1 and m2 just consider two mass system. So initially they are connected by a massless rod.
So initially, just consider we are trying to balance these two by a particular balance thing. Okay, so একটা অবজেক্ট একটা সিস্টেম দিয়ে ব্যালেন্স করতে চাচ্ছি এভাবে রেখে। সো দেখো এটা এখানে রেখে আমরা ব্যালেন্স করতে চাচ্ছি, বাট তারপর আমার ব্যালেন্স হচ্ছে না। ওকে, সো জাস্ট একদিকে চলে যাচ্ছে, হেলে যাচ্ছে। আবার আমি M2 ক্লাস কাছের দিকে নিতে চাচ্ছি পয়েন্টটা, তখনও কি হচ্ছে না, ব্যালেন্স হচ্ছে না। M1টা বেশি হয়ে যাচ্ছে, আসলে ওয়েট অফ দ্য M2 ইজ গ্রেটার দেন M। দেন আমরা যদি এইখানে আসলে দেখতেছি M1 এর কাছের দিকে গেলে হচ্ছে আবার এদিকে হেলে যাচ্ছে, M2 কাছের দিকে গেলে হচ্ছে আবার এদিকে হেলে যাচ্ছে। দেন আমরা যদি একটু শিফট করাই নেই, দেন এই পয়েন্টটা যদি নিয়ে যাই, so then M1G weight in both side they are equal. So in that case, the center of mass is this point. So this point is center of mass of M1 and M2. Center of mass M1 and M2. And here the mainly the displacement. So this one is called the moment. Okay, moment is any quantity multiplied with the distance. Any quantity multiplied with the distance is called the moment. So here, moment of the M1 object and moment of the M2 object are same. So M1G into D1 equal to M2G into D2. Okay, so they are in balance mainly here. Now, if we go to the next one, so here the total mass is M1 plus M2. Total mass is M1 and M2. Now, if we go to the center of mass concept, just consider a coordinate system, initially one-dimensional coordinate system. Then, in that case, M1, the position of M1 is considered x1 from the origin. So 0 is the origin, and M2 just consider in the x2 distance. And then the center of mass will be between M1 and M2. যেটা already আগে দেখে আসছি আমরা, just consider this is the position. And mass, total mass equal to M1 plus M2. Now, x1 is the position of M1, x2 is the position of M2, and we consider the position of the center of mass is xcm. So the cm is considered center of mass. Now, according to the moment, এটা বলতেছেন তাই না, এক্স হিসেবে? sorry, তো এখানে যেটা D1 আর D2 ধরা হয়েছে ওইটা এক্স হিসেবে বলতেছেন? x just wait. So d1 d2, this is the distance. Okay, now here we are considering this is the from the origin. ওটা তো আমাদের just m1 থেকে center of mass distance আর m2 থেকে center of mass distance. Okay, so here we are talking about from the origin, কারণ the position is depends on the origin. ওইখানে তো আমাদের পজিশনের কনসেপ্ট ছিল না, জাস্ট m1 থেকে কত দূরে সেন্টার অফ মাস আর m2 থেকে কত দূরে এরকম ছিল আর কি। Here we are introducing the coordinate system. So একটা কোঅর্ডিনেটে ওয়ান ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে দুইটা অবজেক্ট আছে M1 and M2। এখন এই অরিজিনের সাপেক্ষে সেন্টার অফ মাসের পজিশনটা কি, এটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। এখন কেউ যদি বলে যে সেন্টার অফ মাসটা M1 থেকে কত দূরে, তাহলে তো আমার ওই অনুযায়ী ক্যালকুলেট করতে হবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, then if you consider this, say the moment of the mass, total mass will be equal to moment of individual mass. We know that always the total mass and individual mass moment is same. Then the mx center of mass, this is the moment of total mass, and then m1 x1 plus m2 x2, this is the moment of the individual mass. Okay, so this is the moment of m and moment of individual mass. Then center of mass position is m1 x1 plus m2 x2 divided by m. So that means the product of the masses with the coordinate sum of the individual moment divided by total mass will give you the center of mass, position of the center of mass. So in general form, if you consider in general form, x center of mass equal to 1 by m summation of mi xi. So here I is 1 to n. So আমরা যে কয়টা পার্টিকেল নিব সেই কয়টার i হবে। তো i যদি হয় তিনটা পার্টিকেল হলে i equal to 1 2 3, পাঁচটা হলো 1 2 3 4 5. So this depend on the main number of particles, and we are considering point mass. Okay, we are considering point mass here. Okay, just wait. Okay, now if we consider the center of mass in three-dimensional case, so three-dimensional case, so আমরা one dimensional তো দেখে আসলাম, mainly center of mass is, so here center of mass is, so if you consider center of mass, sorry,
So this is the formula is exactly the formula is center of mass equal to 1 by m, 1 by total mass summation of mi xi. এটা বুঝতে পারছো এই ইকুয়েশনটা? The position of the center of mass is equal to 1 by total mass summation of mi xi. Clear এটা? এটা বুঝতে পারছো তোমরা সবাই? শুনতেছো আমাকে তোমরা? Yes, sir. Okay, so the summation of total mass, sorry, is considered as the m. The summation of individual mass is the total mass is m. Then 1 by m into summation of mi xi. This is the mainly the general formula of mainly center of mass, position of the center of mass. Using this equation, you can find out the center of mass of a particular system. Okay, now if you go to the next one in three-dimensional case, so what will happen in three-dimensional case? Okay, just three-dimensionally, if you consider, say, that's right. Okay, so if you consider for a collection of masses just like that, in number of particles here, figure shows 10 particles. They are in three-dimensional coordinate system. Okay, and then here the position with respect to coordinate system. So this one is this starting point is the coordinate. So r1, r2, r3, r4, r5, they are the mainly the position, individual position. R is position vector. R is equal to xi plus yj plus zk. Then in that case, the center of mass for three-dimensional case, R center of mass will be equal to 1 by m summation of mi ri. Okay, mi ri. So this is the center of mass position, which is summation of mi ri, 1 by m summation of mi ri. Okay, so now yes, sorry, বলো। তো ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিতে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এই জায়গায় অরিজিনটা অ্যাকচুয়ালি আমি কোথা থেকে ধরবো এটা বুঝবো কিভাবে? ওকে, অরিজিনটা তোমার দেওয়া থাকবে মেইনলি। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। সো এখানে না, সো ইন দ্যাট কেস this origin coordinate system is given like that. So this one, this consider coordinate system is given like that. Okay, so here this is the mainly the origin. So x of y, and along that direction is x. Okay, along that direction is x, and along that direction is y. So this is the coordinate system given. Okay, given coordinate system is like that. Okay, okay, now in three-dimensional case, so this one is r center of mass 1 by m summation of mi ri. So if you write down in component form, this will be like that. So we know that r is the mainly r. So r, any position vector, is the combination of x, y, z. Okay, so so this one is equal to, we know that xi. So xi, although in this slide, so r is given as a two-dimensional x and y, but here mainly xi, yj, r, yj plus zk plus zk. So this is the mainly the coordinate system, position vector in three-dimensional coordinate system. Okay, now if you consider center of mass, in that case our center of mass, so our center of mass has three part. First one is x center of mass,
ওয়ান ডাইমেনশনালি আমরা যেটা দেখে আসলাম, ওয়ান ডাইমেনশনালি ছিল x সেন্টার অফ মাস অ্যান্ড y সেন্টার অফ মাস, সরি এটাকে সিএম দিয়ে আমরা লিখতেছি, নট সিওএম, cm. Cm is not the centimeter, okay? This is considered center of mass. So x center of mass, y center of mass, and z center of mass. Okay, z center of mass. So here the formula is same. Okay, formula is same. The mainly the coordinate, the positions are for in case of x, we have to consider x. The same procedure, 1 by m, 1 by m, 1 by m, summation of. So the number of particles, the mass of the individual particles, so mi xi, and similar way for y. So if we consider y, well, y is same thing. Y center of mass is 1 by m, summation of mi yi. Okay, so they are the mainly the coordinate. Okay, they are the coordinate. So আমরা জানি একটা three dimensional coordinate system এর তিনটা part থাকে, which is x, y, and z. Okay, like so z is similar thing. Okay, z is like this one. So 1 by m, 1 by m, summation of, so mi zi. So this is the mainly the center of mass concept in a three-dimensional case. Okay, using this formula you can find out the center of mass of a particular object in three-dimensional case. Okay, so যদিও আমরা এখানে টু ডাইমেনশনাল নিয়ে কথা বলি সবসময়, ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা টু ডাইমেনশনাল প্রবলেম গুলো থাকে বা টু ডাইমেনশনাল গুলো দেখাই আর কি। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা প্রবলেমে যাই, দেখো দিস ওয়ান, so this one, just consider here xy coordinate system, three particles, this their point mass, three particles, their point mass 8 kg, 4 kg, and 3 kg. So what is the position of 8 kg, the coordinate of 8 kg? 8 kg coordinate কত বলো তো? Sir, 1,2. 1 2, yes, আর 3 kg 0 0 0 0, and 4 হচ্ছে 2 1, হচ্ছে 200. Then what will be the position of the center of mass? এই সিস্টেমটার সেন্টার অফ মাস কোথায় হতে পারে বলো তো, একটা অনুমান করো তো, কোন পয়েন্ট হতে পারে পজিশনটা, পজিশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস? আইডিয়া আছে জাস্ট অনুমান করলে তো বোঝা যাইতে পারে এটা প্রবাবলি। সো 1 1 এর ওইদিকে উপরে বা ওইদিকে হবে, হ্যাঁ 1.2 ওইদিকে বা 1.2 1.5 এরকম, 1.2 1.5 লাইক দ্যাট এরকম হবে আর কি। এবং সেখানে টোটাল মাস হবে, টোটাল মাস কত হবে? 15 কেজি। ওই পয়েন্টটার টোটাল মাস হবে 15 কেজি। ওকে, দেখো তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে জাস্ট ফর্মুলা, যে 1 পয়েন্ট সামথিং হবে। এটা তো তোমার নরমালি কি হয়, তিনটা ম্যাথ সিস্টেমের মাঝখানে কোন একটা পয়েন্টই তো সেন্টার অফ আচ্ছা ম্যাথ আচ্ছা। হওয়ার কথা, ওইখানে তো ব্যালেন্স রাখা যায়, বাহির থেকে তো ব্যালেন্স রাখা যাবে না নরমালি। Okay, then x center of mass is 1 by m, summation of mi xi. So this is for the x coordinate system. So that means 1 by 15. The total mass is 15, 1 by 15. So কেউ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি লেখা সমস্যা নাই, 8 plus 4 plus 3, this is 1 by 15, and then 3, first object, 3 into position x0 plus 8 into position x1 plus 4 into position 2. ক্লিয়ার এই কোশ্চেনটা? এই কোশ্চেনটা লিখছি, বুঝতে পারছো সবাই? yes sir Yes, sir. Okay, then 1.07. So the position of the center of mass along the x-axis will be 1.07. So this one is 1.07. Okay, 1.07. Now along the y-axis, if you go to the y-axis, formula is 1 by m, 1 by total mass, summation of mi yi. Then 1 by am is 1 by 15 into 3 into 0 plus 8 into 2. So 2 is the position of 8 kg object along the y-axis.
plus 4 into 1. Okay. Then the position of y center of mass is 1.33. It's 1.33. So finally, the position is 1.07, comma 1.33. So this is the mainly the position of the center of mass, R center of mass. So R center of mass here is, sorry, R center of mass here is 1.33 is along the y-axis and 1.07 along the x-axis. Clear এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা লাগে? জি স্যার। স্যার আমরা বুঝতে কি পারছো জাস্ট এটা? কমা দিয়ে দেখাই দিব যে 1.07, হ্যাঁ 1.3? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অথবা এবার রেখে দিলেও হবে। এক্স এর এটা তুমি যদি রেখে দাও, সে এক্স সেন্টার অফ মাস ইজ 1.07, ওয়াই সেন্টার অফ মাস ইজ 1.33 মিটার। Okay. So this is the way to find out the center of mass of a system in two-dimensional coordinate system. Okay. In two-dimensional coordinate system. Okay, so the question pattern will be like that. If the question is given 3 or 4 particles are in a xy coordinate system, then calculate the center of mass. Okay, then let's go to the mainly center of mass. How to calculate the center of mass of uh, not point mass if we consider continuous mass distribution. Okay, so in that case is yes. So in that case, we know that for solid bodies, the center of mass will be R center of mass equal to 1 by m summation of R del m. Okay. So here you cannot use a point mass. So point mass থাকলে যেরকম individual mass into position ওভাবে calculate করতে পারি, ওইটা আমি calculate করতে পারবো না। Then here you have to use the integration. Okay. So R center of mass will be 1 by m integration of R dm. So the mass we have to consider a point see for a particular segment mass of the particular segment, and if we integrate them we'll get the mainly the integration, there will be integration limit যেটা আমরা অলরেডি তোমাদের ইসে দেখাইছিলাম, লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম যে স্প্রিং ফোর্স ওয়ার্ক ডান বাই স্প্রিং ফোর্স যেভাবে আমরা ক্যালকুলেট করছিলাম, জাস্ট দ্য প্রসিডিউর ইজ সেম প্রসিডিউর হিয়ার। we have to consider a small segment, then ওই স্মল সেগমেন্টের জন্য ক্যালকুলেট করব সেন্টার অফ মাস, দেন ইন্টিগ্রেট করে দিলে টোটাল সেন্টার অফ মাসটা বের হবে টোটাল সিস্টেমের জন্য। Okay, এখন if you consider say irregular shape, say odd shaped object, okay, so এক একটা অবজেক্ট এক এক শেপের, অড শেপের যখন অবজেক্ট হবে, কোনো একটা শেপ যেমন সিলিন্ড্রিক্যাল বা স্পেরিক্যাল এরকম না, সিলিন্ড্রিক্যাল, স্পেরিক্যাল, সলিড রড, সার্কুলার অবজেক্ট এরকম না, অন্য কোনো একটা শেপ, ইরেগুলার শেপ, কম্বিনেশন অফ সে সলিড রড অ্যান্ড স্পেরিক্যাল অবজেক্ট, এইগুলোর কম্বিনেশন হয়ে যদি ইরেগুলার শেপ হয়, সেটাকে আসলে এই ফর্মুলা থেকে ক্যালকুলেট করার কোনো procedure নাই। So you have to calculate the center of mass by experimentally. Okay, তোমার এক্সপেরিমেন্ট করে ব্যালেন্স করতে হবে যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ব্যালেন্স হচ্ছে। তখন এক্সপেরিমেন্ট মানে কি, একটা অবজেক্ট কিভাবে রাখো, যদি দেখো কোথায় ব্যালেন্স হচ্ছে, সো এইভাবে আমরা দেখতেছি, এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল থিং। ওকে, বাট এটার লেন্থ তুমি যদি জানো, তাহলে এটাকে তুমি ইজিলি সলভ করতে পারবা যে কোথায় এটার সেন্টার অফ মাস আছে। এটা একটা শেপ আমরা সলিড রড হিসেবে ধরতে পারি। সো সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করতে পারবো। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অড শেপ অর ডিফারেন্ট ইরেগুলার শেপ, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য সেন্টার অফ মাস বাই এক্সপেরিমেন্টালি। ওকে, সো এটা আসলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি সলভ করার কোনো বা বের করার কোনো ওয়ে নাই। ওকে, নাও ইফ ইউ কনসিডার এ সিমেট্রিক অবজেক্ট, পার্টিকুলার একটা শেপ আছে, সেটাকে আমরা সলিড সিলিন্ডার বলতে পারি বা ডিস্ক বলতে পারি বা স্পেরিক্যাল অবজেক্ট বলতে পারি, তখন আমাদের সলভ করার ওয়েটা আছে। সো এখানে আমাদের প্রসেসটা কি হবে, আমরা দেখতে হবে আসলে সিমেট্রিকা কোন অ্যাক্সিস বরাবর আছে, এন্ড দেন ওইখান থেকে আমরা ইন্টিগ্রালটা ক্যারি করব পজিশনটা এক্স সেন্টার অফ মাসের জন্য। এটা আমরা আজকে যদি দেখি, আজকে আমরা একটা সলিড রডের জন্য দেখব, ইউনিফর্ম সলিড রড। ওকে, জাস্ট ইফ ইউ কনসিডার এ ইউনিফর্ম সলিড রড, so this one, so uniform solid rod, so we are considering a solid rod with mass m, so a solid rod with mass m, and this is in along the x-axis. Okay, along the x-axis, so solid rod is along the x-axis, so x-axis এ যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে, so along the x-axis আমরা যদি কনসিডার করি, okay, now we are considering a rod with length
the length is L0. So this is the mainly L0. So this one is L0. This is the mainly the length of the rod is L, and if we are considering the mass of the rod is M, mass of the rod is M. Okay, এখন তোমাদের হয়তো বা ফাইনালে একটা মতো ডেরিভেশন অনেক সময় আসতে পারে আর কি, শর্ট ডেরিভেশন যেটা আর কি, ঠিক আছে। সো ফাইনালে এটা থাকতে পারে। সো এর জন্য আমি হয়তো দু একটা ডেরিভেশন দেখাবো আমি তোমাদের, এবং যেগুলো দেখাবো ওগুলোই হয়তো তোমার থাকতে পারে, আর এর বাইরে কিছু থাকবে না। সো এটাও একটা ডেরিভেশনের মতো বলতে পারো। ওকে, okay, so we are considering a rod with length L and mass M. Then we have to calculate the center of mass of this rod. So আমরা নরমালি জানি কি ইউনিফর্ম একটা রডের ক্ষেত্রে L লেন্থের হলে তার সেন্টার অফ মাস মিডল পয়েন্টে হয় L/2। সো এটা আসলে মেইনলি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে সলভ করতে পারি। So the symmetrical axis is along the x-axis. Okay, we are considering the object along the length. Okay, along the length x-axis, and initial point. So this is the starting point, initial point. This one is 0. This one is 0. যদিও এখানে x y z কোঅর্ডিনেট তিনটাই দেখানো আছে, দরকার নাই, জাস্ট x axis বরাবর দেখালেই হবে। Okay, so in that case we are considering the rod, we are just dividing the rod into small segment. So the thickness of the each segment is dx. So this dx is the segment, and the mass of this segment is dm. প্রতিটা সেগমেন্টের mass হচ্ছে dm, and initially we are considering a particular segment which is x position, the x meter away from the origin. So এটা হচ্ছে এখান থেকে x meter away, okay, x meter distance আছে, okay, x meter distance আছে। Now for this segment we'll continue, we'll mainly use the center of mass concept. We know the center of mass is 1 by m integration of x dm, যেটা আমরা নরমালি ইসে দেখে আসছি, প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখে আসছি। সো প্রিভিয়াস স্লাইডে আমাদের এখানে ছিল যেটা, এখানে দেখো r center of mass equal to 1 by m r dm. R is the position, okay, r is the position. That's why here x center of mass equal to 1 by m integration x dm. This is the formula. Okay, now here we have to think about the mass density. Okay, so linear mass density is considered as lambda. Linear mass density is lambda, and lambda is, we know that mass density is mass by volume. So তোমাদের যদি বলে যে আসলে ডেনসিটিটা কি, কোনো কিছু ডেনসিটি মানে কি, জাস্ট কোয়ান্টিটি ডিভাইডেড বাই ভলিউম, and if volume is not involved, quantity divided by area. So if area is not involved, then quantity divided by length. So এখন যদি ওয়ান ডাইমেনশনাল হয়, then quantity divided by length. টু ডাইমেনশনাল হলে quantity divided by area, আর যদি থ্রি ডাইমেনশনাল হয় তখন quantity divided by volume. So rho equal to m by b, তোমরা এটা জানো mass density কি, rho equal to m by b, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা যেটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল তো আর ভলিউম থাকে না, সো শুধু লেন্থ থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং মাস ডিভাইডেড বাই এল। ক্লিয়ার এটা কেন m by l হলো? জি স্যার। Okay, so the density is m by l. Now for the small segment, একটা small segment যেটা ওইটারও তো ডেনসিটি, ইউনিফর্ম ডেনসিটি যেহেতু আমার এখানে ইউনিফর্ম রড, so in that case dm by dx, mass divided by thickness. So যতটুকু thickness, so this is the mass divided by thickness, this is dm by dx. This is also the density. Okay, then we can write down dm is equal to lambda dx. So dm equal to lambda dx, so this one dm equal to lambda dx. Now if we input the value here, so here if you input the value here, so dm, and the limit is 0 to l, so x center of mass equal to 1 by m 0 to l x lambda dx. এখন lambda তো কনস্ট্যান্ট, এটা তো ডেনসিটি দা কনস্ট্যান্ট থাকে টোটাল সিস্টেমে। সো এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি, আর ভিতরে x dx, if we integrate this one, x dx is x square by 2. Lower limit is 0, upper limit is l. Then again, if we know that lambda equal to m by l, so here, so this one, so m by l, so m by l, this one is mainly the lambda, this one is mainly the lambda. So lambda ভ্যালুটা আমরা এখানে ইনপুট করে দিছি। So lambda is equal to m by l, then x square by 2 0 to l, then 1 by l square by 2 minus 0 square by 2. If you input the value, we'll get mainly the center of mass is l by 2 at the middle point. So exactly middle point এটা ব্যালেন্স থাকে।
Clear? Now, if you think about say other shapes, say consider solid cylinder or solid spherical object, ওই ক্ষেত্রে তোমার একই প্রসেসে সলভ করা লাগবে। তখন হয়তো এক একটা সেগমেন্ট এক এক রকম করে নিতে হবে। যখন সলিড স্ফিয়ার নিবা তখন জাস্ট অনেকগুলো ডিস্ক আমার ডিস্কে ডিভাইড করতে হবে। দেন একটা সিঙ্গেল ডিস্কের জন্য ক্যালকুলেট করে ওটাকে আমার ইন্টিগ্রেট করতে হবে 0 to r, যেটা আর কি। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। স্যার এমনি ওকে, সো যদি দিস আমাকে ইজ দ্য ডেরিভেশন না দিয়ে ম্যাথে বলে যে তুমি একটা জিনিসের ইয়া বের করে সেন্টার অফ মাস, আমার কি ডেরিভেশন দেখাই আসতে হবে নাকি জাস্ট ক্যালকুলেশন করবো সূত্র বসে? না না, ক্যালকুলেশন করতে হবে তোমাদের, জাস্ট ক্যালকুলেশন, যেটা ম্যাথের যে পার্টটা ওইটি। ডিরেক্টলি তোমার x সেন্টার অফ মাস ইকুয়াল টু 1/m summation of mi/xi. Okay, now if you consider a system is given like that, so আমরা যদি একটা সিস্টেম দেখি তোমার, তাহলে ওই সিস্টেমটা নিয়ে যদি কথা বলি, let's consider a system is uh, given like that. So a rod, this one is the rod, another rod is here, another rod is here, and another one is here. Okay, so the mass of the each rod is equal to 2 kg. Okay, mass of the each rod is equal to 2 kg, and the length of the first rod is say 4 meter, 4 meter, and second rod is considered 6 meter, 6 meter, and mass of the third rod, third last one is say 4 meter. Okay, 4 meter, and the coordinate is given like that. This is the, sorry, coordinate, just coordinate is like that. So y xy coordinate system is given like that. So how to calculate the center of mass? Then calculate the position of the center of mass of this system. এই সিস্টেমটা সেন্টার অফ মাস কোথায় হবে এটা ক্যালকুলেট করতে বলছে। ও আরেকটা বিষয়, এটা আমি 4m না লিখে এটা একটু করে দিই, চেঞ্জ করে দিই। সো this length of this third dot is considered 6 meter. ওকে, সো এখন এই সিস্টেমটার সেন্টার অফ মাস আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? তিনটা রড, সলিড রড, শুধু লেন্থ আছে আর কি। স্যার ফার্স্ট এক্স এক্সিস বলো তো। তারপর ওয়াই এক্সিস বরাবর বের করব, তারপর সামেশন যেভাবে করছিলাম সেভাবে করব, মানে হচ্ছে L/2 দিয়ে। ঠিক আছে। ওকে, তাহলে মেইনলি কিভাবে বের করা যায়? আমরা নরমালি তো এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এর কনসেপ্ট অনুযায়ী কিভাবে আনা যায় বলো তো? সো এখানে মেইনলি যেটা হলো, দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ মাস অফ ফার্স্ট রড, এই পয়েন্টটা, আর এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা, আর এটা হচ্ছে এই পয়েন্ট। সো এই যে পয়েন্ট তিনটা ধরলাম, এখন এইটা কি আসলে? These points are the mainly the point of center of mass of the rods. Okay, now we can consider the system is like that. We can consider the system is like that. Here is the object. Here is the object with mass 2 kg, 2 kg object, 2 kg object. Another one is here. Another one is here with 2 kg, 2 kg object, and another object is here. Here, this is 2 kg object. তখন কি পয়েন্ট ম্যাস হিসেবে ধরতে পারবো না আমরা? ইয়েস স্যার। ওকে, সো ফার্স্টে যেটা হলো, আমরা রডের কনসেপ্ট থেকে আমাদের পয়েন্ট ম্যাসের কনসেপ্টে কনভার্ট হচ্ছি, দেন উই ক্যান অ্যাপ্লাই মেইনলি দ্য ফর্মুলা। ওকে, সো এখন এখানে কি হচ্ছে, এটার কোঅর্ডিনেট কত হবে? ফার্স্টের অবজেক্টের কোঅর্ডিনেট কত হবে? 0 2, 0 2, ইয়েস 0 2, মাঝখানের পয়েন্ট হবে, এটা হবে 0 2, এটা হবে 0 2, আর মাঝখানে যেটা আছে, যেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যেটা আছে, সেটা হবে কত? এটা হবে 3 0, এটা হলো 3 0, 6 সেন্টিমিটার আছে, তাহলে মাঝখানে হবে L/2, 3 0, আর এই পয়েন্টটা যেটা আছে এটার হবে কোঅর্ডিনেট হবে তোমার কত হবে বলো তো? -30 হুম, তো -30 6 -3 -3, 6 -3। বুঝতে পারছো ফাহমিদা 6 হলো কেন? জি স্যার, হ্যাঁ ওই তো ওই পাশে ছিল, সরি। ওখান থেকে 6, হ্যাঁ, x এর পাওয়ার 6 নিচে দিকে আছে x 6।
Now you can apply mainly নর্মাল আমরা যেটা যে ফর্মুলা পয়েন্ট ম্যাচের জন্য যেটা দেখে আসছি ওইটা আমরা এখন এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সো এটা যে অ্যাপ্লাই করি তাহলে সলভ সলভ করা লাগবে নাকি পারবা সলভ? পারবা এটা সলভ করতে? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমি আমি আর সলভ করে দিচ্ছি না এটা তোমাদের। হ্যাঁ, স্যার এটা সলভ করে দেন, একটু ঝামেলা বুঝাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, সো এক্স এক্স সেন্টার অফ মাস যেটা আমরা নরমালি দেখি, এক্স সেন্টার এটা তো এক্স ওয়াই দুইটা হবে, টু ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে, সো এক্স সেন্টার অফ মাস উইল বি ইকুয়াল টু টোটাল মাস 1/6। টোটাল মাস আমার কেউ যদি 2 + 2 + 2 লিখে তাহলে হবে 1/6, দেন 2 into 0, 2 into 0 initially হচ্ছে ফার্স্ট অবজেক্টে 2 into 0 plus 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3 plus 2 into 6। বুঝতে পারছো আমি যে লিখলাম এটা? Yes, sir. mi(xi) just 1/m 1/m mi(xi) plus mi(xi) plus mi(xi). So m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, 1/6 into m1 x1, so m1 is 2, x1 is 0, m2 x2, m2 is 2, x2 is 3, plus m3 x3, m3 is 3, m3 is 2, x3 is 6. Then here if you use this one, কত আসে? Sir, 3. Okay, this one is 3, yeah, so 3. And y center of mass, y center of mass, oh, আমি সিওএম লিখতেছি আবার সিএম লিখতেছি, এটা কনফিউজড হয় না। সিওএম এ সেন্টার অফ মাস, সিএম ও হচ্ছে সেন্টার অফ মাস। ওকে, সো দেন 1/6, 1/6, this is the total mass, then 2 into 2 into 2, so m1 y1, 2 into 2 plus m2 y2, which is 2 into 0, 2 into 0, 2 into 0, and then m3 y3, so m3 y3 is 2 into -3, 2 into -3, -3। এটা পজিশন কত আসে দেখো তো? Sir, -1/3. -1/3, এটা ভ্যালুটা কত আসে? পয়েন্ট -0.3. -0.33। ওকে, -0.33, তার মানে পজিশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস উইল বি লাইক দ্যাট। পজিশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস এরকম একটা পয়েন্ট হবে, এরকম একটা পয়েন্ট হবে এই পয়েন্টটাতে। সো দিস ইজ দ্য মেইনলি পজিশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস, এবং এটার পজিশন ভেক্টর হবে এরকম। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য আরসি। এটা দেখানো লাগবে না, আমি তোমাদের ফিগারে দেখাই দিচ্ছি যে আসলে বোঝানোর জন্য। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, so this is the way to calculate the center of mass for solid cylinder যদি এরকম থাকে কখনো আর কি। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমাদের সেন্টার অফ মাস কনসেপ্ট এই পর্যন্তই। তোমাদের আর কোনো সেন্টার অফ মাস নিয়ে আর কোনো এক্সট্রা কোনো আমি এসে যাচ্ছি না, অন্য কোনো সিস্টেমের জন্য আমি ক্যালকুলেট করতেছি না। ওকে, okay, now if we consider this the ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, আমরা যে ফিজিক্যাল যে ফর্মুলাগুলো ইউজ করি সেই ফর্মুলাগুলোকে আসলে সেন্টার অফ মাস কনসেপ্ট অনুযায়ী কি হয়। সো মেইনলি ফর সিস্টেম অফ পার্টিকেল, ইফ দ্য সেন্টার অফ মাস ফলো দ্য নিউটনস ল, Newton's law, which is F equal to ma, and also follow the momentum conservation law. So যে কোনো কোয়ান্টিটির কনজারভেশন বা যে কোনো কোয়ান্টিটি যে কোনো ফর্মুলাই সেন্টার অফ মাসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। Okay, so the total mass, if we consider say total mass is F, the summation of the mass, so this just consider this is the center of mass, a system, n number of system, 10-10টা পার্টিকেল আছে, এটা সেন্টার অফ মাস এই পয়েন্টে। এখন এখানে তুমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলা জাস্ট লাইক দ্যাট। সো দিস গ্রিন, যে গ্রিন যে অ্যারোটা, এটা কনসিডার করতেছে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সিস্টেমটাকে। তো সেই ক্ষেত্রে নিউটন সেকেন্ড ল কি হবে? সো ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টের জন্য তুমি যদি কনসিডার করো তাহলে কি এফ m1
এফ এম টু প্লাস এফ এম থ্রি এরকম যেটা আর কি এফ নিউটন সেকেন্ড ল এফ ইকুয়াল টু এম এ যেটা আর কি। সো ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টের জন্য কি হবে, এফ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এ ওয়ান plus m2 f2 will be equal to m2 a2 just like that. So in that case আমি যদি টোটাল ইন্ডিভিজুয়ালি যদি ক্যালকুলেট না করে টোটাল সিস্টেমটা ক্যালকুলেট করি, তাহলে টোটাল মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস উইল বি ইকুয়াল টু নেট ফোর্স। সো এটাও যেরকম হবে ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো অ্যাড করলে এই একই রেজাল্ট আসবে। ওকে, দেখো এখানে মেইনলি আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল যদি চিন্তা করি, থ্রি ডাইমেনশনে চিন্তা করে নেট ফোর্স along the x-axis equal to m a center of mass along the x y-axis, m a center of mass y-axis, and just along the z-axis is net force along the z-axis equal to m a z. Okay, so এটা জাস্ট এই কনসেপ্টটা দেখানো হচ্ছে এই জন্যই যে আমরা নর্মালি যে ফিজিক্যাল যে ল গুলো আছে সেই ল গুলো সেন্টার অফ মাসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি, এবং এটা নিউটন সেকেন্ড লর জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, নাও if you consider say linear momentum, আমরা তাহলে এখান থেকে লিনিয়ার মোমেন্টামে যাচ্ছি। সো লিনিয়ার মোমেন্টাম সম্পর্কে আইডিয়া কি তোমাদের বলো তো, হোয়াট ইজ লিনিয়ার মোমেন্টাম? লিনিয়ার মোমেন্টাম কাকে বলে বা মোমেন্টাম কাকে বলে বলো তো, মনে আছে তোমাদের মোমেন্টাম? স্যার হচ্ছে যে বেগ আর কি ওটার গুণফল, ভরবেগ। ইয়েস ইয়েস, তো মোমেন্টাম ইজ, বাংলা এটাকে যেটা বলি ভরবেগই বলা হয় আর কি। সো সো দ্য মোমেন্টাম ইজ mass multiplied with the velocity is called the momentum. Okay, so mass into velocity. Okay, sorry. Okay, so the momentum is the linear momentum. এটা আসলে লিনিয়ার মোমেন্টাম যাওয়ার আগে আমাদের একটা নিউটন সেকেন্ড লর একটা ফর্মুলা যেটা দেওয়া আছে। নিউটন সেকেন্ড ল মনে আছে তোমাদের? নিউটন সেকেন্ড লটা ইয়েস স্যার। মেইনলি দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, এটা বলাই ছিল। আমি এখানে তোমাদের নরমালি মোমেন্টামের এমটা কনসিডার করছেন। সো দ্য মোমেন্টাম is mv, momentum is mv, and this one is denoted as p, and this one is a vector, p is a vector. So p cap, it's not p cap, p vector will be equal to m v vector. So product of the mass and velocity will give you the momentum, and according to the Newton's second law, the external force equal to ma, and this ma is equal to rate of change of momentum dp by dt, dp by dt, and here p equal to mv. So p equal to mv. Now if you consider center of mass concept, then you can also write down, say p is equal to individual momentum of the object, সেটা কি হবে m1 v1 m1 v1 m1 v1 plus m2 v2। সো আমরা যদি তিনটা পার্টিকেল দেখি তাহলে কি হবে m1 v1, sorry m2 v2, sorry m2 v2। সো নেট মোমেন্টাম নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, m2 v2 প্লাস m3 v3 প্লাস m3। সো আমরা তিনটা অবজেক্টের জন্য বলতেছি দ্য নেট মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম, দ্য নেট মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম v3। সো যদিও একটা সিস্টেমে অনেকগুলো তোমার অবজেক্ট থাকে আর কি, this is the for three particles, so this one will be equal to m, the total mass, m v center of mass. So center of mass momentum and the sum of the individual momentum is always same. So এখানে দেখো cm লিখছি, sorry c। So the momentum of the system is momentum of the center of mass, and also momentum of the system, you can consider momentum of the system of particle is sum of the individual momentum of the particles. So দুইটা একই জিনিস। Okay, okay, that means we can write down momentum of the center of mass is equal to sum of the individual momentum of the system. Okay, now আমরা যদি এখানে একটা জিনিস দেখি যে পিটা তোমার কি থাকে, নরমালি কনস্ট্যান্ট থাকে যদি এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করা না হয়। এক্সটার্নাল ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করা না হয় ফর আইসোলেটেড সিস্টেম, তো নরমালি আমরা এখানে দেখতেছি এখানে যেটা দেওয়া আছে কনজারভেশন লটা আমরা দেখবো আর কি। কনজারভেশন অফ ল অফ মোমেন্টামের ইকুয়েশনটা কি মনে আছে বলো তো? জানো কিন্তু অনেকে।
কনজারভেশন অফ লটা কি ওয়ান ডাইমেনশনালি এক্স এক্স বরাবর। মোমেন্টাম কনজারভেশন লর এটা কি ইকুয়েশনটা কি মনে পূর্বের নাই? ভরবেগ পরের ভরবেগের সমান। ইকুয়েশনটা চাচ্ছি আর কি, নর্মালি যেটা তোমরা দেখে আসছো এ লেভেল ও লেভেল নর্মালি দেখে আসছো যেগুলো। m1 u1 M1 V1 plus Yes. M2 V2. Yes, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. সো এইটাই আমরা এখান থেকে দেখতে যাচ্ছি। সো এটা এখন তো আর আমরা জাস্ট ওভাবে লিখলেও হবে, অথবা এখানে তোমার চিন্তা করতে হবে ভেক্টর ফর্মে আর কি। সো এটা জাস্ট ওয়ান ডাইমেনশনালি ছিল আগে, then here you have to think about vector form. So the thing is that the concept is if there is no external force involved, so external force involved, then we can say that no external force involved, then we can say that the momentum of the system is remain constant for isolated system. Okay, now if you consider say there is also external force involved in that case, so the external force is considered as a, frictional force or other thing. Okay, but the force inside the system আমরা একটা সিস্টেমের ইনসাইড দ্য সিস্টেম যদি হয় তখন ওটা অন্য বিষয় আর কি। ওকে, আইসোলেটেড সিস্টেমের ভিতরে যে ফোর্স গুলো এটাকে আসলে এক্সটার্নাল ফোর্স বলা হয় না। যেমন একটা অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টের সাথে কোলাইড করলো, এখন কলিউশনের ফলে যে ফোর্সটা হলো এটা কিন্তু আসলে এক্সটার্নাল ফোর্স না, সো এটা দ্য ফোর্স অফ দ্য সিস্টেম। এখন কলিউশন হওয়ার পরে যদি আবার ফ্রিকশন চলে আসে তখন কিন্তু এই ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ এক্সটার্নাল ফোর্স। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য mainly conservation law of momentum is involved when external force is zero, there is no external force involved. So in that case if external force is zero, so this one, then from this equation, this equation we can say dp by dt is equal to zero. So dp by dt is zero, তাহলে এখানে মোমেন্টামের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো হবে তখনই যখন পিটা কি থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। যখন পিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, কারণ কনস্ট্যান্টকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জিরো হচ্ছে, তার মানে পি দ্য মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট ইফ দেয়ার ইজ নো এক্সটার্নাল ফোর্স ইনভলভ। এখন পি কনস্ট্যান্ট মানে কি, সেটা এক্স এর দিকেও কনস্ট্যান্ট থাকবে, ওয়াই এর দিকেও থাকবে এবং জেড এর দিকেও থাকবে। সো ইফ নেট এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ জিরো, তো সেটা এই যে m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, and here u1 u2 v1 v2 they are vector. Okay, this vector has three components x y z. so আমরা নরমালি টু ডাইমেনশনাল দেখি, এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল কোনো কিছু এখানে কনসিডার করি না। সো দেখো আমাদের মেইনলি এখানে রকেটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আর কি, সো রকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার মোমেন্টামের কনসেপ্টটা অনেকটা ইউজ করা হয়। সেটা হলো একটা অবজেক্ট রকেটের নরমালি কম্বাইনলি মুভ করতেছে। ওকে, যখনই একটা থেকে আরেকটা সেপারেট হয়ে যায়, ওকে, যখনই সেপারেট হয়ে যায় তখন দেখো এই যে এটা যাচ্ছে এখান থেকে ইনিশিয়ালি এখান থেকে যাচ্ছে, এইভাবে যাচ্ছে। ওকে, সো যাওয়ার পরে এই পয়েন্টে যায় যখন তারা সেপারেট হয়ে গেল, এই পয়েন্টে যায় যখন সেপারেট হয়ে গেল তখন আসলে সেন্টার অফ ম্যাসটা এই দিক বরাবর কাজ করে। সো সেন্টার অফ ম্যাসটা আমার এই দিক বরাবর কাজ করে। সো এই সেন্টার অফ ম্যাসটাকে ফিক্স রাখার জন্য সো দুইটা পার্ট দুই দিকে চলে যায়, একটা এইদিকে চলে যায় আর একটা পিছনের দিকে চলে আসে। ওকে, পিছনের দিকে চলে আসে যেন সেন্টার অফ ম্যাসটা এদিক হয়। সো এই কনসেপ্টটা ইউজ করি আমার এই যে তোমার এই সেন্টার অফ ম্যাসটা ফিক্স রেখে সব ক্ষেত্রে হয়। ঠিক আছে, ওকে। আমাদের আমরা এখানে যে এটা দেওয়া আছে মোমেন্টাম, আমরা এটাতে না গিয়ে আমরা যদি দেখি কাইনেটিক এনার্জি কনজারভেশন লটা কি বলে। সো কাইনেটিক এনার্জি কখন কনজার্ভ হয়, আমরা কলিউশনে চলে যাচ্ছি, কলিউশনে চলে যাচ্ছি। সো এটা এখান থেকে আমরা নর্মালি ইফ ইউ কনসিডার সে collision like that. So collisionের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, if you consider say two object m1 and m2, just consider m1 and m2, these two object. So here we are talking about one dimensional collision. Okay, one dimensional collision along the x-axis, one dimensional collision along the x-axis. A object is moving along that direction with mass m1, the moving with speed u1, and same other object m2 is moving same direction u2. And here if you consider u1 is greater than u2, in that case at a certain point they will collide each other because they are moving in one dimensionally along the x-axis. Okay, along the x-axis. Now in that case at a certain time they will collide each other. So this is the mainly before collision. So after collision, so they collide at that point here, they collide at that point. Then after collision we
we can say that m1 object is moving just rightward same direction with its speed v1 and m2 is moving with rightward with speed after collision. This is the after collision, so rightward with speed v2. Then the momentum conservation law state that আমরা যেটা নরমালি আগে বলতেছিল তোমরা, so m1 e1 is plus m2 u2 plus m2 u2 is equal to, okay, now so how to find out the sign? So আমরা যেহেতু the velocity is a vector quantity, okay, so velocity is a vector quantity, যদি ভেক্টর হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের ডিরেকশনটা কিভাবে ডিনোট করব ওয়ান ডাইমেনশনালি বলো তো? আমরা নরমালি cos থিটা sin থিটা এগুলো দিয়ে ডিরেকশন হুম এখানে তো একই দিকে যাচ্ছে, এজন্য হচ্ছে সব পজিটিভ। আচ্ছা, তো তার মানে কি ওয়ান ডাইমেনশনালি আমরা এই যে ভেলোসিটি যে ভেক্টর গুলোকে, এটা আমি ভেক্টর সাইন দিচ্ছি না, শুধু আমরা এখানে সাইন দিয়ে আমরা ভেক্টরটা নির্ণয় করব। সো তুমি যদি লেফট ওয়ার্ড সাইনটা পজিটিভ ধরো তাহলে রাইট ওয়ার্ড সাইনটা কি হবে? নেগেটিভ। নেগেটিভ। আর যদি রাইট ওয়ার্ডটা পজিটিভ ধরো তাহলে লেফট ওয়ার্ডটা কি হবে? নেগেটিভ। সো কনভেনশনাল মেথড হইলে আমরা নরমালি রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে পজিটিভ ধরি, রাইট ওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে পজিটিভ ধরি। এখন এখানে এটা আছে দেখাই, তুমি যে সবসময় ভ্যালুটাও ইনপুট করবে তাহলে এটা কিন্তু হবে না। সো দিস ওয়ান u1 and u2 they are vectors, okay, they are vectors, কিন্তু আমরা ইকুয়েশনে ভেক্টর লিখতেছি না, কারণ ওয়ান ডাইমেনশনালি we can define a vector, the direction of a vector with sign, প্লাস সাইন অথবা মাইনাস সাইন দিয়ে ডিরেকশন করি। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ম্যাগনিটিউডটা লিখতেছি, কিন্তু লেখার সময় যদি অপোজিট দিকে হয় তাহলে মাইনাস লিখবো। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, সো এখন দেখো এরকম একটা সিস্টেম যদি থাকে, একটা সিস্টেম কোলিশন করতেছে, কোলিশন করার পরে তারা পার্টিকুলার দিকে মুভ করতেছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে বলবো যে আননোন মাসটা, আননোন ভেলোসিটি কিভাবে বের করব? Okay, so এটা তো হলো মানে momentum conservation law. Now if we think about individual momentum, so what is happening about individual momentum? So individual momentum কি হচ্ছে? Individual momentum কি কনজার্ভ করতেছে সিস্টেমে? আমরা বলতেছি এটা হলো কি, this one is the momentum before collision, this one is the momentum before collision, collisionের পূর্বে সিস্টেমটার মোমেন্টাম এবং collisionের পরে সিস্টেমটার মোমেন্টাম, এটা কি থাকতেছে? তোমার কনজার্ভ থাকতেছে। P initial of the system is equal to P final, এটাই তো হলো মোমেন্টাম কনজারভেশন ল আর কি। ওকে, তো এখন আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টামের কথা চিন্তা করি তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টামটা কি হচ্ছে? চেঞ্জ হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টাম অলওয়েজ চেঞ্জ হচ্ছে। সো সেই ক্ষেত্রে এই যে চেঞ্জ ডেল p1 একটা অবজেক্টে ডেল p1, সেটা কি হবে? ফাইনাল মোমেন্টাম p1f মাইনাস p1i, p1f মানে হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্টাম অফ অবজেক্ট 1, p1 ইনিশিয়াল। এই যে চেঞ্জটা, এটা তো জিরো হবে না, দিস ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টাম চেঞ্জটা জিরো হবে না। যদি সিস্টেমের মোমেন্টাম চেঞ্জ ধরি তাহলে কি হবে বলো তো? ডেল পি অফ দ্য সিস্টেম, তাহলে কি হবে? অলওয়েজ ডেল পি অফ দ্য সিস্টেম ইজ জিরো যদি এক্সটার্নাল ফোর্স না থাকে। সো ডেল পি অফ দ্য সিস্টেম ইজ অলওয়েজ জিরো বিকজ দিস ওয়ান ইজ কনজার্ভ। Okay, this one is conserved, but individual momentum of the system is not zero. So del p, if you consider del p of object 2, this one will be equal to p2f minus p2i. This is not equal to zero. This is also not equal to zero because the individual momentum of the system is not conserved. Okay, সো এটা কিন্তু তোমরা অনেকেই অনেক সময় ফর্মুলাগুলো ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্টাম সেম রেখে লিখো, যে m1 u1 প্লাস m1 v1 ইকুয়াল টু m2 u2 প্লাস m2 v2 এরকম ভাবে লিখো। আসলে কিন্তু এটা হবে না। ওকে, সো সিস্টেমের মোমেন্টাম কনসিডার করতে হবে, বা নিজের মতো করে ফর্মুলা লেখা যাবে না। তাহলে এই যে মোমেন্টামের চেঞ্জটা ডেল পি বাই ডেল টি,
এই মোমেন্টামের চেঞ্জ, দিস মোমেন্টাম চেঞ্জ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম ইজ কল দ্য ইম্পালস। সো দিস ওয়ান ইজ কল দ্য ইম্পালস। ওকে, দিস ওয়ান ইজ কল দ্য ইম্পালস। যেটা তোমাদের কি ছিল বলো তো, বাংলা কি বলছিল তোমরা? বলের ঘাত। হ্যাঁ, বলের কাজ যেটা বলছে ইম্পালস। সো দিস ইজ কল দ্য ইম্পালস। ইম্পালসকে কি দিয়ে ডিনোট করি আমরা? যে দিয়ে। J. So impulse is denoted as J. So this one is impulse J. So that means J is equal to, impulse J is equal to change in momentum of individual object, change in momentum of object, not the system. Okay, object. এখন দেখো এটা, this one is also a vector quantity. Okay, impulse is also a vector quantity since momentum is a vector quantity. Now the momentum change of object 1 and momentum change of object 2, the value are same but their directions are opposite. ডিরেকশন গুলো কি হবে? অপোজিট হবে। তো যার ফলে বলের ঘাত যেটা m1 m2 এর উপর যে বলের ঘাতটা দিচ্ছে সেটা ডিরেকশন, আর m2 m1 এর উপর যে বলের ঘাতটা দিচ্ছে সেটা ডিরেকশন অপোজিট হবে, কিন্তু অ্যামাউন্টটা কি হবে? সেম হবে। সে দুইটা ফর্মুলা থেকেই তুমি ইম্পালস ক্যালকুলেট করতে পারো। একটার ভ্যালু +10 হইলে আরেকটা কি হবে? আরেকটা কি হবে বলো তো? -10 হবে। ওকে, সো এখন এটা দুইটা থেকে তোমাদের ক্যালকুলেট করা লাগবে না, যে কোনো একটা থেকে ইজিলি ক্যালকুলেট করলেই হবে। যে ইম্পালস অফ দ্য সিস্টেম, একটা অবজেক্টের পলিউশন হইলো, পলিউশনের ফলে তাদের ভেলোসিটি চেঞ্জ হইলো, চেঞ্জ হওয়ার ফলে যে আমাদের ইম্পালসটা হলো, ইম্পালসটা ক্যালকুলেট করতে যদি বলে, তাহলে যদি পজিটিভ আসে তাহলেও সমস্যা নাই, নেগেটিভ আসলে সমস্যা নাই, কারণ কেউ অবজেক্ট 1 এর জন্য ইম্পালস ক্যালকুলেট করতে পারো, কেউ অবজেক্ট 2 এর জন্য ক্যালকুলেট করতে পারো। ঠিক আছে, and this impulse is depend on the force of the collision. Okay, this impulse, the value of the impulse, আমি মডুলাস দিচ্ছি কারণ অনেকেই কনফিউজড হয়ে যেতে পারো। So the impulse, modulus of the impulse, the amount of impulse is equal to F into, this is average force, যেটা average force, আমরা average লিখতেছি কারণ এখানে ফোর্স আসলে average force হিসেবে কাজ করে, average into T. By using this concept, if you know the collision time, কতটুকু সময় ধরে collision হচ্ছে, এটা যদি জানো তাহলে তুমি average force-টাও ক্যালকুলেট করতে পারবা ইম্পালস থেকে। Okay, so this is mainly the impulse, collision and other thing. In next class we'll solve some problems and also we'll show the condition, বিভিন্ন কন্ডিশন যেটা দেখবো, যদি হেড টু হেড কলিশন হলে কি হবে, স্টেশনারি অবজেক্ট হলে কি হবে, টু ডাইমেনশনাল কলিশন হলে কি হবে। তাহলে নরমালি বিভিন্ন টাইপের কলিশন চেক করলে আমাদের আর দুই একটা প্রবলেম সলভ করলেই এই কনসেপ্টটা শেষ হবে আর কি। ওকে, কার কোনো কোশ্চেন আছে এখন তোমাদের? ক্লাসে স্লাইড কলিশন, ইম্পালস এন্ড সেন্টার অফ মাস থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাদের আগেরটাও দিয়ে দিব, এটাও দিয়ে দিব, স্লাইডে দিয়ে দেব, জেনারেল ফর্মে দিব, জেনারেল চ্যানেলে দিব। আমাদের আপনি যখন লিখে পড়ান ইটস বিট ইজি ফর আস টু গো উইথ দ্য স্পিড, বাট যখন এভাবে মানে স্লাইড আগে থেকে রেডি করে থাকে স্পিডের সাথে যাওয়া একটু টাফ, সাথে খাতায় নোট করা। বুঝতে পারছি হ্যাঁ। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখন তোমাদের? আর তোমাদের কুইজটা হচ্ছে তোমাদের নেক্সট উইকের সেকেন্ড ক্লাসে হবে কুইজ, থার্ড কুইজ। আর হয়তো আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব তোমাদের। আর হচ্ছে তোমাদের ভিডিওর খাতাটা আমি চেক করতেছি, অনেক একটু সময় নিচ্ছি, ওটা চেক করে তারপর হয়তো তোমাদের দেখাবো আর কি। ঠিক আছে, তোমাদের না দেখায় মার্ক আপলোড করবো না, ঠিক আছে, সময় লাগলে ওটা দেখাবো তোমাদের। ঠিক আছে, কারোর কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? নো স্যার। স্যার প্রেজেন্ট নিয়েছেন? আচ্ছা, হ্যাঁ নিয়ে নিচ্ছি, তারাও। রায়ানা, আছে? Present, sir. ওকে, গাজী জান্নাতুল ফেরদৌস, Present, sir. সাইদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। সিনথিয়া, আরিফুল ইসলাম,
তৌহিদুল হক, সাবরিনা সুলতানা, Present, sir. রিসুন্নুর কৃষ্টি, রাইসুন্নুর কৃষ্টি,